of types of operating system. What is real time operating system? The real time system is used when rigid time required on the operation of a process or flow of data. ક્લિયર? તો વોટ ઇઝ રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ? કે એવી સિસ્ટમ કે જ્યાં ટાઈમ જે છે એ રિજિડ રિક્વાયરમેન્ટ હોય, કે વેન રિજિડ ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ઓન ધ ઓપરેશન ઓફ એ પ્રોસેસ ઓર ફ્લો ઓફ ડેટા. એટલે કે જે પણ કંઈ ટાસ્ક છે, વર્ક છે, પ્રોસેસ છે, પ્રોગ્રામ છે, એ 100% જે એને ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ છે, કે સપોઝ કોઈ પ્રોસેસ 5 સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ તો 5 સેકન્ડમાં જ કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ. સપોઝ 6 સેકન્ડ કે 7 સેકન્ડ કે 8 સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થાય તો એ ફેલ્યુઅર કન્સિડર થાય. એટલે જો 5 સેકન્ડ એને અસાઇન છે તો એ 5 સેકન્ડમાં જ એ ડેટા, એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. દેટ ઇઝ ટાઈમ ઇઝ રિજિડ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ઓપરેશન ઓફ એ પ્રોસેસ ઓર ફ્લો ઓફ ડેટા. તો સિસ્ટમ દેટ કંટ્રોલ ધ સાયન્ટિફિક, હવે એના એક્ઝામ્પલ કયા છે એ સમજો. સિસ્ટમ દેટ કંટ્રોલ સાયન્ટિફિક એક્સપેરિમેન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ હોય, બીજા કોઈ પ્લાન્ટ હોય, મેડિકલ ઇમેજિંગ સિસ્ટમ, ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ, વેપન સિસ્ટમ એન્ડ આર રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ, કે જ્યાં ટાઈમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર હોય, કે એટલા ટાઈમે વર્ક ફિનિશ થવું જોઈએ. જો ના થાય તો ઓવરઓલ સિસ્ટમ બીકમ ફેલ. તો these are the example of real time system. A real time system has well defined fixed time constraint. આ એની મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ છે. રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ કોને કહેવાય? કે જેમાં પહેલેથી જ જેની ટાઈમ રિક્વાયરમેન્ટ છે પ્રી ડિફાઇન હોય, ફિક્સ એક પણ ટાઈપ ઓફ કન્સ્ટન્ટ છે. જેમ મેં કીધું કે કોઈ પ્રોસેસ 5 સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ એ 5 સેકન્ડમાં જ કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ. જે વધારે ટાઈમ લે અથવા કમ્પ્લીટ ના થાય તો દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ એ failure. So what is the main requirement of real time system? Has well defined fixed time constraint, and processing must be done within this time constraint or the system will fail, otherwise system will fail. Clear? And real time system function correctly if it returns correct result within time constraint. તો સક્સેસ ક્યારે કહેવાય? તો સપોઝ એ વિધિન ટાઈમ કન્સ્ટન્ટ, જે બી ટાઈમ લિમિટ છે એ ટાઈમ લિમિટમાં કરેક્ટ આઉટપુટ જનરેટ કરે તો દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ એ that real time system function correctly if it return correct result within the time constraint. જો correct result after time constraint બી જનરેટ કરે તો it is considered as a failure. કે 5 સેકન્ડ પછી બી એ correct result, સપોઝ એ 5 સેકન્ડમાં કમ્પ્લીટ થવી જોઈએ તો 5 સેકન્ડ પછી બી એ રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ મીન્સ કરેક્ટ રિઝલ્ટ ડિસ્પ્લે કરે અથવા જનરેટ કરે તો પણ એ ફેલ્યુઅર જ કન્સિડર થશે. તો રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ ફંક્શન કરેક્ટલી if it returns correct result within time constraint. And there are two types of real time system: hard real time system and soft real time system. Okay, so there are two type of real time system: hard real time system and soft real time system. Hard real time system means what? A hard real time system guaranteed that critical real task be completed on time. કે hard real time માં ગેરંટી હોય કે આ ટાસ્ક, જે બી ટાસ્ક છે એની ટાઈમ લિમિટમાં કમ્પ્લીટ થશે અને થશે જ. That is the example of hard real time system. But to achieve this goal, all delays be bounded in system. All જેટલા બી ડિલેના રીઝન હોઈ શકે એ મસ્ટ બી બાઉન્ડેડ ઇન સિસ્ટમ. The retrieval of stored data to the time operating system to compute any request mode of it. કે સપોઝ આ એક્ઝામ્પલ એવું છે કે સપોઝ કોઈ બી વર્ક એના ટાઈમ લિમિટમાં કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો જે બી એના ડિલે ફેક્ટર છે, જે બી રીઝન છે એને આપણે સોલ્વ કરવા પડે. કે જેના ડિલે છે એ ડિલે બધા સોલ્વ કરીએ તો દેટ ઇઝ become hard real time system. And soft real time system means what? In this system critical real task gets priority over other tasks and retain its priority until it completes. એટલે હાર્ડ રિયલ ટાઈમમાં જે બી પ્રોસેસ હોય એની પ્રાયોરિટી સૌથી હાઈ હોય. બટ ઇન સોફ્ટ રિયલ ટાઈમ સિસ્ટમ, સપોઝ તમે P1 પ્રોસેસ રન કરો છો અને P2 નવી એક પ્રોસેસ આવે છે P2, અને P2 જે છે એની પ્રાયોરિટી P1 કરતાં વધારે છે અથવા P2 ને ક્રિટિકલ ટાસ્ક છે તો P2 ને P1 પર પ્રાયોરિટી મળી જશે અને P1 જે રનિંગ મોડમાં છે એ સ્ટોપ થઈ જશે અને P2 ને CPU મીન્સ પ્રોસેસર અસાઇન થશે અને P2 ની પ્રાયોરિટી ત્યાં સુધી રહેશે જ્યાં સુધી એ કમ્પ્લીટ નહીં થઈ જાય. So that is the soft real time system. In soft real time system, critical real task gets priority over another task and retain its priority until it
complete. So there are two type of real-time system, hard and soft. So what is the basic difference between hard and soft real-time system? In hard real-time system, guaranteed that critical task must be done within time limit, and time limit means time is the rigid requirement. In soft, priority, what we have to consider, priority of task. So this is about the time sharing, sorry, this is about the real-time system. Now last type, that is distributed system. So in distributed system, processor do not share memory and communicate using high speed bus line or telephone line. So if you already learn what is multiprocessor, so it shares memory and peripheral devices. In distributed system, whatever the processor available, they do not share memory and communicate using simple bus common speed bus line or telephone lines, and the system is called loosely coupled system. So if you remember, a multiprocessor system also known as a tightly coupled system. Same distributed system also known as a loosely coupled system. Loosely coupled system means what? There is no sharing. There is no sharing of memory. So this system is also known as a loosely coupled system. And distributed system depends on network for their functionality. Clear? So whatever the network, which type of network it used, so whatever the functionality performed by distributed system, that depends on network, types of network જેનાથી એ કનેક્ટેડ હોય. તો જેની ફંક્શનાલિટી શેના પર ડિપેન્ડ કરશે? એ નેટવર્ક જેનાથી એ સિસ્ટમ જે છે એ કનેક્ટેડ હશે. એન્ડ વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ? વોટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ નેટવર્ક? તો નેટવર્ક ઇઝ ધ પાથ બિટવીન ટુ ઓર મોર system. So there are four advantages of distributed system. First, resource sharing, clear, computational speed up, reliability and communication. So these are the four. Resource sharing is clear, whatever the available resources that we can share with other system, but we cannot share memory, clear. And computational speed up, the work is divided between different processor. And reliability, the if one system becomes fails, so not overall system considered as a failure means system failure. And communication means through network it communicate, system communicate with each other. So these are the four advantages of distributed system. And if computation is divided into sub computation, then can run concurrently on different user or side. Clear? તો આમાં જે બી ટાસ્ક હશે કોમ્પ્યુટેશનલ, એ ડિવાઈડ થશે between different systems that can run concurrently on different users side, users or machine or side. તો એનાથી જે સ્પીડ અપ ક્રિએટ થશે. Clear? So this is about distributed system. So what we learn in evolution of operating system or different type of system, to simple based systems, pooling, time series system also known as multitasking, multi-programming, real-time system, multiprocessor system and distributed system. Okay, so this is all about types of operating system.